Shut up. Sus. Slowly. Friends, okay. Zekeriya. Yeah. Say again. Zekeriya. Say again. Sos. This is called Zekeriya. three parts. Zekeriya. Yeah. Hello. Zakariya. Where are you from? Hello Zekeriya. Yeşil. Where are you from? Ya adamsın ya. Canım Türkiye'yi bul oradan. Türkiye. Turkey. Just I am from Bangladesh. Çevir. Türkiye. Yes. I am from Bangladesh. Do you know our country Bangladesh? Next to India. You country? Bangladesh. You country. Bangladesh. I am from Bangladesh. Bangladesh. Yeah. Please look. Nereye bağlı Bangladeş? Yeah. Ha, okay. Okay, already I have followed you. Sen nerede oturdun şu an? Okay. Can you speak? Canım. Can you speak? I understand you. Can you speak English fluent? Little. Okay. Yes, little. Basically, Anladın sen zaten beni. Yeşil yakışmış. I am private teacher. If you are interested, private teacher, English teacher. I am English teacher. Are you agree to learn English? Slowly. Okay, slowly. Slowly. Yeah, of course. Ben insanım yani. Please look at. Do you know what is syllable? Syllable. Basic English grammar. Syllable. Do you know? Yes. Syllable. Okay. Right. I am teaching you. Zekeriya. Yeah, I am teaching you slowly. Just slowly medium. Okay? Arkadaşlar bana bir hediye atın da şu bitsin ya. Okay. Bir yenelim şunu. Bu ne anlatıyor? What is this? This is orange. Okay. Zekeriya. Yeah. Sus neydi ya? Enough yeter. Enough. Sus. Beni dinle. Wait. Şimdi. Allah. Please listen. I am asking little questions. What is syllable? Do you know what is syllable? Basic English grammar. Arkadaş anlıyorsanız yazın bana. Çevirin şu. Ne diyor Allah aşkına? Ne anlatıyor? Almış defterin kitabını, dünya haritasını eline. İlkokulda vardı o dünyadan bende. Just I have written two words. Say again, Zekeriya, say again. Tekrarla. Oh, okay. Anlatır gibi anlat. Syllable. I am showing you. Gerizekalı, ben İngilizce mi biliyorum? Yeah. I am telling you slowly. Syllable. Slowly. Syllable. Yeah. We can divide the word into three parts. Just one part. One part of the word is called syllable. Okay. Clear? Okay. Sen de dinle olsun, okay. What is this? Beni rahat bırakmayacak. This is. Canımı yapıştır. What is this? This is pen. Anlamalı. We cannot break. It is difficult to break. İngilizce öğretmeni herhalde. Arkadan da Gökhan Doğanay çalıyor anasını satayım. It is difficult to break. Yes. This is called syllable. Just one part of the word is called syllable. Okay? Just there are. Okay. Listen. Slowly. I am telling you slowly. There are 4 kinds of syllable. Monosyllable, disyllable, trisyllable, and polysyllable. 4 syllables. There are 4 syllables. For example, I am showing you with 4 oranges. Okay? Clear? Bir şey soracağım. Yeah. Just konumuzla alakalı bir şey soracağım. English. How can I divide the word? Slow. Enough. Yes. Sus. Shut up. Sus. Terbiyesiz. Sus. Şşt. Erdoğan'ı tanıyor musun sen Erdoğan'ı? Tanıyor musun? Biliyor musun Erdoğan? Yeah. Slowly. Just slowly. Sakın. Sus. Shut up. Enough. Sus.
Beni dinle. No, Erdoğan'ı biliyor musun Erdoğan'ı? I am Bravo Erdoğan. Erdoğan. I am teaching you. Just English. Sus. 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 Konuşma. Konuşma. Senin kadar aptal bir adam tanımadım ben. Sus. Karşındakine müsaade ver. Sus. Enough. 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 Yeah. Enough. Enough. Yeah, Sen yes. ne yapacaksın anlamıyorum ben seni. Gerizekalı. Okay. Geçmiş tri bilmem ne slovi. Slowly. Just when we cannot break and English, we can divide into two parts. English. But national. I am telling you another word. National. İngilizce öğretiyor herhalde bana. National. We can divide the word into three parts. This is called Zekeriya. three parts. Zekeriya. Yeah. Sus ve Slowly. bye. Elendin. Goodbye. Slowly. Bye. No, Slow, please. slow. Evet, Please. yavaş siktir git. Give me some time. Give me some time. Allah, bırakmıyor yapışır canıma. Give me some time. I can express my opinions. Please tell me some time. Sen bir espresso falan iç kendine gel. Yeah. Kafayı yemişsin gece. I think